Okay, so now we will go with some like phrases we can tell, or we can say that what sentences or phrases you can add when you are going for something in a new way. যে questions করছে but আপনি আপনার ওয়েটা করছেন, যে different sorts of সেন্টেন্সের জন্য আলাদা ওয়ে বের করছেন যে কিভাবে এটাকে আরো প্রেজেন্টেবল করা যায়। যেমন if I talk about asking for help, এরকম যদি থাকে, so could you say that in other words? I'm not sure what you mean exactly. হয় না যে আমরা কোয়েশ্চেন, উনি যেটা বলেছে এটা আমি বুঝতে পারছি না, কারণ হয় কি যে এক্সামিনার কোন দেশের হয় ইউ ডোন্ট নো। আমাদের মাথায় শুধু এটাই ঘুরে যে হয়তো ব্রিটিশ হবে, না হয় আমেরিকান হবে, বাট দ্যাটস নট দ্য থিং। এক্সামিনার ক্যান বি ফ্রম এনি sort of accent following English. It can be from Japanese one, African one, or you can go with Nigerian one. মানে এটা Scottish, so it can be from any part of the world. So for preparing yourself, make sure you are just used to with those speaking styles or pronunciations. And it's good because আমাদের যেহেতু আইএলটিএস এর লিসেনিং থাকে, সো ইটস মানে বলতে পারেন যে এটা আপনাদের জন্য একটা ক্রেডিট। সো দেন স্টলিং ফর টাইম হয় যে কেন বলছে যে অনেক সময় প্রশ্ন করার সময় আমরা ওই মুহূর্তে আমাদের আনসারটা কি বলবো আমাদের মনে পড়ছে না। সো ফর দ্যাট টাইম হোয়াট ইউ ক্যান সে, যে যেন টাইমটা নিতে পারি, হ্যাঁ আমি কথা বলছি বাট স্টিল আই এম থিঙ্কিং, মাই মাইন্ড ইজ গোয়িং অন রিগার্ডিং দ্যাট হাউ ইউ ক্যান আনসার দোজ কোয়েশ্চেন্স। যেমন that's an interesting, tough, difficult question. I don't know much about this issue, but this. I have never really thought about it before. But দেখেন, মানে এই কিছু ওয়ার্ডস গুলোর দ্বারা আপনি কি করছেন, কিছু টাইম বা নিয়ে নিচ্ছেন, যে থিঙ্ক করার একটা অপরচুনিটি নিয়ে নিচ্ছেন। এখন যদিও মনে হচ্ছে কি এতটুকুর মধ্যে থিঙ্ক করতে পারবো, বাট দ্য থিং ইজ যখন আপনি কথা এরকম ভাবছেন, ও ইয়েস আই থিঙ্ক দিস ইজ, তখন কিন্তু অটোমেটিক আপনার ব্রেন ওইভাবে ফাংশন করে যাচ্ছে। সো গিভিং অ্যান ওপিনিয়ন, like well I think suppose would say, then for two or several reasons I think most people would agree that. Then if you go with the self correcting, or rather, I mean, or should I say, and let's go with rephrasing. Rephrasing মানে হয় না যে আমরা বলি যে okay, that's okay. দেখবেন আমার কথায় যখন বলি আমার একটা বলতে পারেন যে চলে আসছে okay, now you get it. Okay, this is the point. So it মানে একটা কথাকে আপনি কিভাবে বলতে পারেন, যেমন what I mean is, what I want to say is, what I'm trying to say is একই জিনিস। I'd like to say like that. The thing that I want to mean by that is, so এরকম কিছু আপনাদের ইয়ে করতে হয়। দেন কমেন্টিং অন your own ideas, আমাদের পার্ট 3টা কিছুটা এরকম রিলেটেড হয়। বা ধরেন যে আপনি আপনার নিজের আইডিয়াটাই দিচ্ছেন, যেমন এই যে ধরেন নেগেটিভ আনসার, এটা কিন্তু আপনার নিজের আইডিয়া যে আপনি নেগেটিভ বা না বোধক আনসার করছেন, তারপর ওইটাকেই আপনি নিজের মতো করে সাজিয়ে সুন্দর করে যে কিভাবে একটা পজিটিভ ভাইব ক্রিয়েট করা যায়, যে আই নো দিস মে সাউন্ড অবভিয়াস বাট দিস মে সাউন্ড স্ট্রেঞ্জ, বাট আই এম সরি টু হ্যাভ টু সে দিস, বাট এটা হচ্ছে একটা কাম ওয়ে বা পজিটিভ ভাইব ক্রিয়েট করার জন্য। দেন গিভিং এন এক্সাম্পল, লাইক টেক দিস ফর এক্সাম্পল, look at this for instance, a good example of this is, then when you are going to introduce other ideas, on the other hand, or to look it in another way, then again getting to the point, anyway, to get to the point, anyway, the main point I want to make is that, okay, concluding can be so, that's why I think, anyway, that's why. So to return to my original point, যদিও এখন আপনারা কিছুটা হলেও একটু মনে হচ্ছে what's going on, but the thing is when you start for practicing,
then you will find it familiar যে আসলে oh yes now at this moment I can share this man এখন তো আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি আচ্ছা তাহলে আমি এই জিনিসটা বলি আচ্ছা এখন তো আমি আমার ওপিনিয়ন দিচ্ছি আমি উনি যে কোয়েশ্চেনটা করেছে আমি বুঝতে পারছি না তাহলে এখন আমাকে এই ধরনের জিনিস বলতে হবে সো আস্তে আস্তে when you are going for practicing then you can go through this why it's going on or why these phrases are used for